Thank you so much for having me. It is an honor to be speaking halfway across the world. I appreciate the invitation and look forward to speaking with you all. My name is Evelyn P, and I am from Austin, Texas. My home group is the Primary Purpose Group. Here in Austin, we meet on Tuesday evenings at 7:30 p.m., and we go line by line through the Big Book, dissecting what the writers of the Big Book were trying to disclose to us through our literature. That's been my home group for 10 years now. And I am blessed to have gotten sober on February 15th of 2009. My drinking career started at a very young age when I was 12 years old. And I ended up in several hospitals and rehabs by the time I was 14 years old. Should I translate? Yes. Yes, say translate so that I know. That's Okay. You're doing excellent. Thank you. Okay. So ఈవిడి అందరికి శుభోదయం చెప్తున్నారండి. ఈవిడ చాలా కృతజ్ఞత వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఈవిడి పేరు ఎవ్లిన్ పి. ఈవిడి ఆస్టిన్ టెక్సస్ నుంచి ఉన్నారు. ఆవిడ హోమ్ గ్రూప్ వచ్చి ఒక్క నిమిషం. ఆవిడ హోమ్ గ్రూప్ వచ్చి ప్రైమరీ పర్పస్ గ్రూప్. ఈవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి సొబ్రైటీ తోటి నన్ను దేవుడు దీవించాడు ఈ రోజున. అది ఫిబ్రవరి 15, 2009 అని చెప్తున్నారు. అప్పటి నుంచి ఇదే హోమ్ గ్రూప్ అనుకుంటాను. 10 ఏళ్ళ నుంచి ఉంది అంటే. ఈవిడి తాగుడు విషయానికి వస్తే అది కరెక్ట్ గా ఈవిడికి 12వ ఏట మొదలై 14వ ఏటకి బాగా ఎక్కువైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్ ఎవ్లిన్, యూ కెన్ టాక్. Thank you. How I made my way into this program was a friend of mine who was worse off than me, in my mind, asked me to take her to an AA meeting. And of course, being far superior to her in my mind, I agreed that I would be her guide into sobriety, although I was drinking regularly myself. This being the case, I went to this meeting and she was nowhere to be found. I shortly after that received a phone call with a woman slurring her words on the other line, and it was my friend, completely drunk, and telling me that she was not going to be making it to the AA meeting. I had been exposed to AA before in my teen years and had a brief period of sobriety. So I had a basic idea and understanding of how much my friend needed to get sober and needed the solution of AA to save her life. Translate. సో ఈవిడి ఫ్రెండ్ ద్వారానే ఏ పరిచయం అయిందండి. ఈవిడికి ఎప్పుడు అనుకునేదంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ నాకంటే చాలా వర్స్ట్గా తాగుతుంది, దీనికి ఏ అవసరం అనుకునేది. సో వీళ్ళ ఫ్రెండ్ తోటి ఈవిడి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టింది. అంటే దాని తర్వాత ముందు కూడా ఈవిడి టీనేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఏ పరిచయం అయింది ఈవిడి. సో ఒకసారి వీళ్ళ ఫ్రెండ్ నేను మీటింగ్ రావట్లేదంటే, మీటింగ్ రాస్తే చాలా అవసరం మీటింగ్, ఇది అది అని అవసరం అని చెప్పి ఆవిడకి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది. Go ahead. You can talk now. I sat through the AA meeting, and as the meeting went on, I became angrier and angrier because the people in the meeting were saying exactly what my friend needed to hear. They spoke of her destructive drinking. They spoke of her challenging relationships. They spoke of her life becoming smaller and smaller and smaller as her disease progressed. And they spoke of a hope of sobriety, a new way of living, and a freedom that they have accessed internally. And I knew
that this is exactly what my friend needed to hear in order to save her life. In the last 5 minutes of this meeting, I was struck by an understanding that these people were not talking about my friend. They were talking about me. And I was brought back to this understanding that I had previously in my teen years, that I too am in fact an alcoholic, and that I need this program in order to live soberly and happily in this world. That is when I started completely crying in a very unattractive way during the meeting. Translate. సో ఈవిడ ఫ్రెండ్ వల్ల ఈవిడ వెళ్ళింది మీటింగ్ అప్పుడు. వెళ్తే ఎలాగో మీటింగ్ లో మొదట్లో అంతా కోపంగా, ఇది చాలా కోపంగా, మా ఫ్రెండ్కి ఇది ఎంత అవసరం రాలేదు అనుకుంటూ ఉండింది. చాలాసేపు అదే కోపంతో ఉన్నాక 15-20 నిమిషాల తర్వాత వీళ్ళు నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు, నా ఫ్రెండ్ గురించి కంటని అని చెప్పి ఈవిడికి అర్థమయ్యి, అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట ఈవిడికి ఎంత అవసరమో అన్నది. ప్లీజ్ గో హెడ్, Evelyn. Okay. It wasn't this beautiful Disney princess cry with a glimmering tear down your cheek. It was a red face, snot bubble, heaving, screaming cry of this realization of how much and how badly I needed the solution of AA as I was drinking destructively and secretively, and drinking even when I didn't want to, and yet could not imagine a life without drinking. This paradox and this challenge overwhelmed me in that moment. And it occurred to me that perhaps God or the spirit of the universe had somehow orchestrated my presence there at the meeting to have this experience so that I might have a chance of sobriety for myself. Translate. Yeah, so ఇది ఆవిడ ఆ మీటింగ్ లో ఏడ్చారండి. ఆ ఏడుపు ఏంటంటే నాకు తెలుసుగా, ఆ ఏడుపు ఏంటంటే అదేదో కళ్ళంట ఏదో చుక్క గారటం కాదు, బోరమని ఏడ్చారు. బోరమని ఏడిసి మొహం అది ఎర్రగా అయిపోయి ఏడిసి, అది చాలా అవసరమైంది నాకు తర్వాత రికవరీలో, ఏ ఒక్క అవసరం తెలిపింది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. I wish I could say that that's the day that I quit drinking, but it was not. When the people at AA said, please come back tomorrow, and I shook my head yes, that I would, I somehow deep inside knew that I probably would never see them again. For this rebellious, driven, obsessive desire to drink was so strong in me, and I could not come to terms with the fact that I needed to surrender my drinking, and went on for the next month of my life to try to redouble my efforts to control and enjoy my drinking at the same time. Meanwhile, it became even more frustrating and apparent that I could not do those two things simultaneously. So I went deeper and darker into my addiction and grew even more discontent with my life until I took my last drink February 14th of 2009. Translate. సో మీటింగ్ బయటికి రాగానే మళ్ళీ ఇవి వ్యతిరేక భావాలు, రెబెలియన్ అంటే ఇది చెప్పేది అండి, నాకు మందు ఆపాలంటున్నారు, మందు నేను ఆపదలుచుకోలేదు ఇంకా అన్న వ్యతిరేక భావం మళ్ళీ రావటం, ఇంకో నెల తాగటం, ఆ నెలంతా కూడా ఏదో విధంగా తాగుని కంట్రోల్ చేద్దాము అన్న ప్రయత్నంలో ఉండటం, ఇవన్నీ జరిగేవి. సో మొత్తానికి
ఇవన్నీ విఫలమయ్యాక ఫిబ్రవరి 14న ఈవిడి లాస్ట్ గా తాగటం జరిగింది. ఫిబ్రవరి 15, 2009 నుంచి ఈవిడ సూపర్ గా ఉంది. Thank you. The last day that I drank, I needed to use a beer bong, which is something that's glorified in American culture as a popular party tool in order to quickly get liquor or beer into your body through a long tube with a funnel at the end. And in our culture, this is drinking at a young age through college is very glamorized, is very popular. In our consumer culture, we are bombarded with ads and social pressures to engage in extreme drinking. And so, although I didn't want to drink that day, I needed to drink that day. And so I used this tool in an effort to get the alcohol in my body faster, so that I could just take the edge off and get the job done. The next day is the first day that I entered into AA, completely broken and ready to change. Translate. సో ఈవిడి అంటే బియర్ బాంగ్ అని ఒకటి తాగుతారండి. అంటే ఒకే బియరు పైకి ఎత్తేస్తారన్నమాట, ఒకేసారి వెళ్ళిపోతుంది పట్లోకి. ఇవన్నీ కాలేజీల్లో చేసేవాళ్ళం, ఎందుకంటే ఆ రోజు కూడా అలాగే చేశాను ఫిబ్రవరి 14. అయితే ఏంటంటే కాలేజీలో ఇదంతా ఒక గ్లామర్, తాగటం స్టైలు ఇలా చూపిస్తారు. సో ఆ గ్లామర్ లోనే ఉన్నాను నేను చాలా కాలం. ఏంటంటే తాగుడు ఒక స్టైలు అన్నట్టు. కాకపోతే ఫిబ్రవరి 14ని నాకు అర్థమైంది, ఇంక ఇది నేను ఆపాలి అంటే ఏకి వెళ్ళాలని చెప్పి. సో ఫిబ్రవరి 15 నుంచి ఏకి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాను. Thank you. As I entered AA, I realized that it was very simple, like a elementary mathematical equation where 1 + 2 = 3. 1 being the steps and sponsorship, and 2 being working those steps and going to meetings. 3 being the equation solution, which is a happy, productive sobriety. And as I stayed within the meetings and worked through the steps with my sponsor, that's what became of my life as well. It was more than just being sober. It was living a happy and fulfilling life in sobriety in a way that I never dreamt was imaginably possible for myself. Not only that, but possibilities arose within myself and within my life that I would have not been able to achieve on my own. I was able to enter and make good grades in college, build a career, have healthy, happy relationships, travel the world, and eventually build a business and get married and go on to have children. But this was never possible without working the steps. And so what I want to talk to you about more in length today is some insights that I hold on step 2, 3, and 4 that have been instrumental and greatly impacted my long-term sobriety. Translate. సో మీటింగ్లకు రావటమే నాకు అర్థమైంది 1 + అదే 1 + 2 = 3 అని. ఒకటి ఏంటంటే స్పాన్సర్ తీసుకో, 2 ఏంటంటే మీటింగ్లకు రా, స్టెప్ వర్క్ చేయి, 3 అన్నది నా ఫలితం. ఈ స్టెప్స్ చేయటం వల్ల నాకు నేను కాలేజీకి వెళ్ళగలిగాను, అక్కడ మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యాను. దాని తర్వాత మంచి ఒక కెరియర్ వచ్చింది, ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు, మంచి మంచి సంబంధాల్లోకి, మానవ సంబంధాల్లోకి వెళ్ళాను. ఈరోజు ప్రపంచం అంతా తిరుగుతున్నాను.
సంతోషంగాని. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ ఫలితాలు. ఈ ఫలితాల్లో ఈ నా లాంగ్ టర్మ్ సబ్రైటీలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది ఏంటంటే 2వ సోపానం, 3వ సోపానం, 4వ సోపానం. అందుకనే ఆ 3 ఎంచుకున్నాను నేను మీకు చెప్దామని, నా జీవితంలో ఎలా పోషించింది ఈ పాత్రలు అని చెప్పి నేను ఆ టాపిక్ ఎంచుకోవటం జరిగిందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. I want to speak to the evolutionary nature of our belief, connection, and surrender to this idea of God and higher power that's personal to us and is here to help us through sobriety. When I first came here, I struggled with skepticism and rebellion against this idea. Number one, that I needed a power greater than myself. And number two, that power was something that should be called God or sought after with the amount of effort I was told was needed. In AA, not being raised religious, I felt a little uncomfortable with the whole idea and struggled with this concept altogether. And although I realized that it was in fact relieving to find out that AA didn't enforce a particular belief system or religion, it still concerned me that faith was such an important ingredient to sobriety itself. So I started my journey of searching for God and my attempt to define what God meant for me. Translate. Okay. 2వ సోపానానికి వచ్చేసరికి ఏం చెప్పుద్దంటే, ఒక ఉన్నత శక్తి మీద నమ్మకం పెంచుకోవాలి. దీని మీద పెంచుకోవాలంటే చాలా కార్యాచరణ చేస్తూ ఉండాలి. నాకు నేర్చుకోవటం జరిగింది. కాకపోతే దీనికి నేను మొదట్లో కొంచెం వ్యతిరేక భావంతో ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను పెరగటం ఒక దేవుడి మీద నమ్మకం లేని, అంటే నాస్తిక పెంపకంలో పెరిగాను. అలాంటప్పుడు ఉన్నత శక్తి అంటే కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం కష్టంగానే ఉంది. కాకపోతే దానికోసం ఆ పెంపుదల కోసం ఏం చేయాలి అని కూడా వీళ్ళు చెప్పటం, దానికోసం నేను కార్యాచరణ చేయటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో. Our literature has several ways of naming God and terms that they use to describe God, some of which are the spirit of the universe, the father of light, our creator, maker, higher power, and even friend. And I was encouraged to consider what these terms meant for me on page 47. My favorite of all those being the word friend. And for me, I needed to release an idea of an angry, condemning God that was far away and separate. And I needed to embrace the idea of a friendly, loving God that was concerned with me as a personal, individual human being. But not only that, I needed to define what that power needed to be in order to be able to help me with this hopeless condition that I had, and who this power needed to be, what qualities it needed to possess in order for me to want to build a ongoing and permanent relationship with this presence. So I went ahead and meditated deeply on those things and started my efforts of connecting with that power. Translate. సో ఇప్పుడు ఈ ఉన్నత శక్తి ఏంటో కనుక్కోవాలంటే మన పుస్తకంలో ఆయన మనల్ని సృష్టికర్త,
చాలా శక్తివంతుడు, క్షమించేవాడు మరియు ఒక స్నేహితుడు అని రాసున్నాయి పుస్తకంలో దేవుడి గురించి వివరణలు. ఎన్నాటికంటే ఆ స్నేహితుడు అన్నది నచ్చిందంట. కాకపోతే ఈ పవరు అసలు ఏంటి అన్నది నేను కనుక్కోవాలి. అది నా పని. కనుక్కోవాలి అంటే అసలు ఈ పవరు నాకు, ఎందుకంటే నా చిన్నాభన్నమైన జీవితం, నా మానసిక దృక్పథాల నుంచి నన్ను బయటపడేసే పవర్ కావాలి. సో ఈ పవర్ ఎలా ఉండాలి అన్నది నేను కనుక్కోవాలి. దానికే నేను ప్రార్థన, ధ్యానం ధ్యానంలోకి వెళ్ళి ఆ పవర్ ఏంటో, పవర్ కోసం అన్వేషించాను చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Reading the chapter to the agnostic, I was faced with a theory that it was in fact my own prejudices and self-will that had separated me from God up until this point. And that it was required for me to not only take step 3, but also to do step 4 and the remainder of the steps in order to unblock my prejudices and my self-will from the presence of God. So I was encouraged through this chapter that I didn't in fact need to figure out or to prove even that God existed or he didn't exist, that God was or he wasn't, but to simply make a choice and a decision whether I was going to believe or not to believe, and then to follow up my choice with the actions that were congruent with that choice that I was making. And so on page 53, it says that we were crushed by alcoholic life and that we were faced with this proposition that either God was or he wasn't, that God would be everything or he would be nothing. And then it says, it asks us a question and it says, what is our choice to be? Not to prove or disprove, but to choose whether God was or he wasn't. And so step 2 became the first place in our work where we were empowered by choice. And we were encouraged to follow that choice up with action. Translate. ఇప్పుడు రెండో సోపానంలో ముఖ్యంగా ప్రెజుడిస్ అంటే ప్రయత్నించకుండా ఇది జరగదు అంటాం. ప్రయత్నించకుండా జరగడం అంటాం, లేకపోతే అనుమానాలతో ఉండటం అవుతుందా లేదా అని. ఆ అనుమానాల వెనకాల ఏమి ఒక సక్రమైన ఆలోచన విధానం కూడా ఉండదు. సో దాన్ని ప్రెజుడిస్ అంటారు. అంటే ఇంకా మనం ప్రయత్నించకుండా ఇది అవ్వదు అని కూర్చోవటం. దాంతో నా సొంత ఇచ్చ నడపటం తోటి ఈ దేవుడు అన్నవాడు నాకు అడ్డుపడుతుంది, అది దేవుడికి వద్దకి నేను వెళ్ళకపోతున్నాను అని ఆ చాప్టర్లో రాసు. దానికే 3వ సోపానం, దాని తర్వాత 4వ సోపానం, దాని తర్వాత మరి ఇతర సోపానాలు చేయటం చాలా ముఖ్యం ఈ 2 పోగొట్టడానికి. అంటే అర్థం లేని వాదనని చేయకుండానే అవ్వదు అని చెప్పటం ప్రెజుడిస్ అంటుంది. సో ఈ 2 పోకి మిగతా స్టెప్పులు చేయమని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా 2 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా దేవుడి ఉనికిని నిరూపించలేము అన్న వారు చాప్టర్ లో ఉంటదండి తెలుగులో. ఆ 2 ప్రశ్నలు ఏంటంటే, దేవుడు లేడా, దేవుడు ఎన్నినా లేకపోతే ఏమీ కాదా, మీ చాయిస్ ఏముంటది అంటే మీరు ఎంచుకునేది ఏంటి, ఉన్నాడా లేదా డౌట్ కాదు, ఏది ఎంచుకుంటారు అని అడుగుతారు. నేను అప్పుడు ఉన్నాడు దేవుడే ఎన్ని సర్వస్వం అని ఎంచుకుంటే అప్పుడు ముందుకు నడవగలుగుతాను. అక్కడేమి ప్రశ్న ఏంటంటే ఎంచుకోమన్నాడు అంతే తప్ప ఏంటంటే నిరూపించమని లేదు, ఏం చేయమని లేదు. మీ ఎంపిక ఏంటో అడిగాడు,
మనం ఎంచుకోవాలంతే, అక్కడ ఎంచుకుని ముందుకు సాగాలి అని అంటారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Over time, my conception of God and the ways in which I connect with God and utilize the power of God in my life have evolved through my sobriety. One of the most memorable shifts for me was around 6 or 7 years sober, when I was experiencing extreme physical illness, which made it impossible for me to work. And I spent 6 months not able to function the way that I normally had in society. My doctors at the time believed that I might be suffering from cancer of the lymph nodes, and I was going to see specialists and practitioners who were setting forth to diagnose me or rule out cancer altogether and try to figure out what they needed to do to help me. During that time, I became very aware that I needed a faith that was stronger than what I had previously. And I became willing in a new way, willing on a new level to be open-minded to everything and anything spiritual, whether it was crystals or mantras or breathwork meditation, anything that was offered to me as a spiritual solution or a source of strength through that period of time, I eagerly and almost desperately reached for and utilized. And during that time period, I reflected and remembered how the desperation and the hopelessness of alcoholism had made it possible for me to grab hold of AA and grab hold of this faith in a higher power 6 and 7 years ago when I first started this program, and how that desperation had changed and decreased and grown dim over that course of time of my sobriety, and how lucky I was to have this kind of life-altering illness force me into a level of faith that I had neglected and forgotten about previously in my sobriety. Translate. సో ఒక మొదట్లో ఈవిడి కాస్త విశ్వాసాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళింది, కానీ ఒక 6 ఏళ్ళు సొబ్రైటీలోకి వచ్చాక ఈవిడికి చాలా పెద్ద జబ్బులాగా వచ్చింది. ఒక 6 నెలలు బయటకు అసలు వెళ్ళకపోయింది అనమాట. డాక్టర్లు అన్నారు క్యాన్సర్ ఏమో, ఇది లింప్స్ క్యాన్సర్ ఏమో అని చెప్పి అక్కడ కూడా క్యాన్సర్ డాక్టర్ల దగ్గర పంపిస్తే అక్కడ వాళ్ళు చెక్ చేసి చూద్దామని చెప్పి వెళ్ళారు. ఈ సమయంలో నాకు చాలా ఏంటంటే అవేర్ అయ్యాను నేను. ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడు ఉన్న విశ్వాసం సరిపోదు అని చెప్పి నేను అప్పుడు ఎలాంటి దానినైనా మొత్తం ఓపెన్ మైండ్ అయిపోయింది. ఏదైనా ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి ఆ విశ్వాసం పెంచడానికి, హయ్యర్ పవర్ మీద నమ్మకాన్ని పెంచడానికి, దానికి రేకి లేకపోతే మంత్రాలైనా, లేకపోతే ఊపిరి తీసుకుని మెడిటేషన్ అయినా ఎన్ని ట్రై చేశారు. అప్పుడు ఒకసారి గుర్తొచ్చింది వాడికి, నేను మొదట్లో వచ్చినప్పుడు ఎన్ని కోల్పోయి నేను అప్పుడు ఎంత తహతహలాడుతున్నానో, డెస్పరేట్ గా ఉన్నాను దేవుడి కోసం. దాని గురించి మర్చిపోయాను నేను ఈ 6-7 ఏళ్ళు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే తహతహల, అదే డెస్పరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఓపెన్ మైండ్ వచ్చి ఆ విశ్వాసం కోసం ప్రయత్నించడం జరిగిందని
నాకు గ్రహించడం జరిగింది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Luckily, it was found out that I did not have cancer, but I had some other mysterious issue, which posed some frustration and also a feeling of helplessness trying to find the right doctor to help me. But I employed these new spiritual tools as well as reworked the steps and was willing to take whatever suggestions were given to me. And because of that willingness, eventually ended up finding a doctor who was able to not only reverse the physical symptoms that I was having, but restored my health to what was better than even before I fell ill. And so thankfully I was able to recover in the physical sense as well as the spiritual, emotional, and mental sense. This thought of rejuvenating faith in God, rejuvenating open-mindedness, rejuvenating the desperation to have a spiritual level of help and power in my life has waxed and waned, has gotten diluted and more concentrated as my sobriety has gone on over the last almost 14 years of sobriety. And this idea brings me to a piece of our literature that talks about a warning that if we fail to grow and enlarge our spiritual life, we're sure to come into challenges in life and even sobriety. And so it's a ever present reminder for me to find new ways to connect with God and to grow spiritually. And I've recently had a new opportunity to do that. Having a baby 18 months ago has greatly impacted my spiritual prayer and meditation practice, where I was meditating 2 hours every morning. I'm lucky to even have 5 minutes to myself in the morning to pray and meditate. So my spiritual practice has evolved, and I've had to be creative and purposeful and intentional with the way that I practice spirituality and step 2 in my belief in a higher power. Translate. సో ఇది ఏంటంటే ఆ ఓపెన్ మైండ్ అంటే మనం వ్యతిరేకించకుండా ఉండటం, ఆ డెస్పరేషన్ అంటే మునిగిపోయేవాడికి ఉండే భావన, డెస్పరేషన్ అంటే అవన్నీ మళ్ళీ నా ఆధ్యాత్మికతని మళ్ళీ మేల్కొల్పి ఇంకా లోతుగా తీసుకెళ్ళాయి. ఈ 14 ఏళ్ళ సోబ్రైటీలో తగ్గింది, వీడింది, అలాగే బాగా బలంగా కూడా తయారైంది నా ఆధ్యాత్మికత. ఎదుగుతూ వెళ్ళాలి. దీంట్కే మన పుస్తకంలో వాక్యం ఉంటుంది, ఒక వార్నింగ్ లాగా. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికతను పెంచుకుంటూ వెళ్ళరో వాళ్ళకి ముందు ముందు కష్టాలు తప్పవని. ఆధ్యాత్మికతని పెంచుకోవడానికే నేను చూస్తూ ఉంటాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు 18 నెలల ముందు నాకు పాప పుట్టింది. దాంతో ఇంతకుముందు 2 గంటలు మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని పొద్దున్న. ఇప్పుడు 5 నిమిషాలు దొరికితే గొప్ప. కొత్త విధానాలు కనుక్కోవటం. అప్పుడు కూడా జబ్బు విషయంలో ఈవిడి ఓపెన్ మైండ్ తో చాలా మంది దగ్గర సలహా తీసుకుంది. ఫైనల్ గా డాక్టర్ దొరికాడు ఒకళ్ళ సలహా ద్వారా. ఆ డాక్టరు ఈ జబ్బుని నయం చేయటమే కాకుండా ఇంతకంటే ముందు ఎలా ఉండేదో దానికంటే బాగా తయారు చేశాడు ఆరోగ్యాన్ని. సో ఆ ఓపెన్ మైండ్ తోటి అందరూ సలహాలు తీసుకుంటూ ఏ సలహాని ప్రయత్నించకుండా వద్దనకుండా అమలు పరుస్తూ ఉంటే నాకు ఇవన్నీ దక్కిని. ఈరోజు 5 నిమిషాలే నేను మెడిటేట్ చేయగలిగినా నాకు పర్లేదు. ఆధ్యాత్మికతను వేరే రకాలుగా పెంచుకుంటున్నాను ఇప్పుడు.
క్రియేటివ్గా ఏంటి నా పని ఏంటి ఇప్పుడు అన్నది చూసుకుని ఆ పనికి తగ్గట్టుగా, ఆ పని వదిలేయకుండా ఆ పనికి తగ్గట్టుగా ఆధ్యాత్మికాన్ని పెంచుకోవటం ప్రయత్నంలో ఉన్నాను, 2వ సోపానంలో అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. This brings us to step 3, in that, our book says time and time again that faith without works is dead. Faith without working and demonstrating that faith is meaningless. And so our demonstration of our willingness to believe in God must be followed up by our 3rd step decision. And in our chapter 2 that explains the 3rd step, it poses this question of how, in fact, do I complete the 3rd step? On page 60, it says, we first need to be convinced that any life run on self-will can hardly be a success. This points to the fact that self-will and prejudice, again, was what blocked me from the presence of God, the connection, consciousness with God. And the second thing that we needed to do in step 3 was to quit playing God. So I needed to take a different position and actively change the way that I ran my life. And then the 3rd thing that we had to do in order to complete step 3 is it says that we launch out on a course of vigorous action, that which is step 4. I want to go deeper into our first consideration for step 3, which is that we be convinced that any life run on self-will could hardly be a success. Don't get me wrong, I had a challenge with this idea because I believed that my self-will, my intelligence, my attractiveness, my youthfulness, my decision-making skills were not as bad as some other people's, and that I was surely able to accomplish things in life, as evidenced by me being able to get a job or to enter into relationships and manage my money, etc. So it was a challenge to accept the fact that self and self-will was, in fact, my issue. Translate. సో 3వ సోపానానికి వస్తే ఏంటంటే, కార్యాచరణ లేని నమ్మకం మరణంతో సమానం. అంటే నమ్మకం చచ్చిపోతుంది. సో నిజంగా మనం నమ్మకం ఉంది దేవుడి మీద అంటే 3వ సోపానం ద్వారా చూపిస్తాం. 3వ సోపానంలో మనం తీసుకునే నిర్ణయం బట్టి చూపిస్తాం నమ్మకం ఉందా లేదా. సో ఆ కార్యాచరణ చేస్తేనే నమ్మకం పెరుగుతుంది. మొదటలో పుస్తకంలో ఏం రాస్తారంటే, పేజ్ నెంబర్ 62 అనుకుంటా అండి, ఇంగ్లీష్ పుస్తకం. ఏ జీవితం అయినా స్వయం ఇచ్ఛతో నడిపితే అది హార్డ్లీ సక్సెస్, అంటే పెద్దగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వదు. ఆ జీవితం విజయవంతం అవ్వదు పెద్దగా. దాని తర్వాత అది ఏంటంటే, ఇందాక చెప్పినట్టు నా నమ్మకానికి బ్లాక్లు నా సెల్ఫిల్లు, నా ప్రెజుడిస్. మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. సెల్ఫిల్ అంటే సొంత ఇచ్చ, ప్రెజుడిస్ అంటే నా ఓపెన్ మైండ్ లేకుండా ఏది చెప్పినా దానికి వ్యతిరేక భావంతో ప్రయత్నించకుండా వ్యతిరేక భావంతో ఉంటాడు. ఈ 2 నాకు బ్లాక్లు. అది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సెల్ఫిల్ అని చెప్పి. అలాగే ఈ చాప్టర్ లో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే, క్విట్ బ్లేమ్ గాడ్, అంటే దేవుడిలో ప్రవర్తించడం ఆపండి. అంటే నేను ఇంకొక పొజిషన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు తీసుకునే పొజిషన్ వేరు, ఇప్పుడు నా జీవితంలో తీసుకునే పొజిషన్ వేరు. ఇందాక చెప్పినట్టు నాకు చాలా ప్రాబ్లం ఉండిందండి. ఎందుకంటే
సొంత ఇచ్చ మీద నడిపే జీవితం ఏది పెద్దగా విజయవంతం కాదు అన్నట్టు నమ్మటం చాలా కష్టంగా ఉండింది. ఎందుకంటే నేను తీసుకునే డెసిషన్స్ మిగతా వాళ్ళకంటే బాగుంటాయి. నా తెలివి, నా అందం, నా అప్పుల్లో ఏంటంటే ఇంకా యూత్ లో ఉండేదాన్ని, నా చదువు, ఈ అన్నిటితోటి నేను ఇంకా ముందుకెళ్తాను, నా నిర్ణయాలు ఇంకా బాగుంటాయి అని ఉద్దేశంతో చాలా రోజులు ఉండేదాన్ని. దాని గురించే చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So although self-will was able to take me a certain distance, it was never able to go far enough. And not only that, but our book warns that on that basis of running my life on my own with self-reliance, driven by self-will and self-seeking behavior, that I was almost always going to be in some kind of collision or conflict with something or someone else, even when my motives are good. So even though I am a capable and intelligent and good person, I suffer from this annoying frustration and irritation with life itself and other people when I don't get my way and other people do not act as my ideal for them. And so on page 61, it diagnoses this issue that we have with self-will and explains that the delusion of self convinces us that we will be able to induce happiness within ourselves when we are more than what we are now, when we have more than what we have now, when our circumstances are different than they are now, when people think of us or treat us differently than they do now. The list goes on forever. And they describe it like this. They say, what is our basic trouble? Are we not really self-seekers, even when trying to be kind? A victim of the delusion that we can wrest satisfaction out of this world if we only manage it well. This carrot on the end of the string being happiness, and our compulsion to chase that in any way possible in order to obtain this future mirage of happiness. And the book talks to us about what that way of living results in, and it results in stepping on the toes of our fellows and them retaliating against us and us suffering from frustration, annoyance, and sometimes even depression, believing that life does not treat us right. Translate. So you are reading some of my favorite lines from that. And I still suffer. Yeah, I agree with you intellectually, but inside somehow it doesn't sink in. Anyway, so ఈవిడి చెప్తున్నారు ఏంటంటే అండి, ఈ తెలివితేటలతోటి ఈ సొంత ఇచ్చతోటి నేను ఇప్పుడు దాకా అయితే కొంత దూరం వెళ్ళగలిగాను, ఎప్పుడు పూర్తి దూరం తీసుకెళ్ళు. అదైతే నాకు పూర్తిగా అర్థమైంది. ఏంటంటే పేజ్ నంబర్ 61లో దీనికి ఒక ఇది కూడా ఇస్తాడు. ఏంటి, మనం ఈ జీవితాన్ని సరిగ్గా మేనేజ్ చేయగలిగితే ఈ ప్రపంచం నుంచి మనం సంతోషాన్ని పొందగలుగుతాం అన్న భ్రమలో ఉంటాం. భ్రమ అది, ఆ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ డెల్యూజన్ అనమాట. ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు బాగాలేదు, అది వస్తే బాగుంటది, ఇది బాగాలేదు, అదైతే బాగుంటది, పక్కనోడు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో అలా ప్రవర్తించకపోతే బాగుంటది అని, ప్రపంచం ఎలా ఉండాలి, నా ఇష్ట ప్రకారంగా జరగాలి, నేను అనుకున్నట్టు జరగాలి, లేకపోతే నాకు నచ్చినట్టు జరగాలి ప్రపంచంలో అనుకున్న భ్రమ, అది మనకు సంతోషాన్ని ఇస్తుందని ఒక భ్రమలో ఉంటాం. అది ఒక భ్రమ అని చెప్పి క్లియర్ గా బిగ్ బుక్ చెప్తుంది. ఎప్పుడు అది ఉంటే బాగుంటది, ఇది ఉంటే బాగుంటది అనుకోవటం ఒక భ్రమ.
అని అది దాని క్లియర్గా దీని ప్రాబ్లం ఏంటో దాని డయాగ్నోసిస్ అదనమాట. ఏంటి ప్రాబ్లంకి డయాగ్నోసిస్ అని చెప్తున్నాం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yeah, you can go ahead. Thank you. On page 62, it says that selfish and self-centeredness is the root of our troubles. And if you think of a tree with the trunk and its branches and all the leaves, if it was cut off by the root, it would surely die. So if my troubles are the trunk and the branches and the leaves, but the root of my trouble is selfish and self-centeredness, not alcohol, then stopping drinking is not the end of the solution. The end of the solution is to uproot the level of selfish and self-centeredness that I am afflicted with. And it goes on to say that basically we think on page 62 that our troubles are of our own making, that they arise out of this self-will, self-reliance, self-centeredness, self-righteousness, self-seeking, self-pity, that they arise out of the self, and it warns us that unless we are set free from selfishness, that it may kill us. And it goes on to explain that the way we perform step 3 is that we conceive that self is the enemy of of God's will, and then that we reassign the roles in our lives, that I no longer assign myself the role of God, the Alpha and the Omega, the thinker and the performer, that I create space between my thought and my action where I insert the role of God and prayer and meditation and guidance, advice, and direction. And so it says that we decide here on after in the drama of life that God would be the director, that he would be the father, that he would be the principal, and that we would take a different stance of receiving direction and following out that direction. That means that I actively have to fill that space between my thought and my behavior, which is very challenging for someone who's used to not listening to anybody, never asking for advice, or when I do ask for advice, never following the advice. And so step 3 encourages us to take this stance, but then to follow it up with a demonstration. And it says, after the 3rd step prayer, we next launch out on a course of vigorous action, the first step of which is a personal house cleaning. So my effort to create... Yeah, sorry. Can I translate? Yes, please. Thank you. సో ఏంటంటే దాని తర్వాత 62వ పేజీలో కూడా అంటాడు, స్వార్థము స్వార్థ చింతన ఇదే మన మూలం, ఎన్ని సమస్యలకి మూలం. అంటే ఒక చెట్టు చూసుకున్నారనుకోండి, దాని మధ్యలో ఉండే అది ఏరు నుంచి దాని ట్రంక్, చెట్టు ట్రంక్, అదంతా స్వార్థం స్వార్థ చింతన. ఏరు నుంచి పీకేస్తే మొక్క మళ్ళీ పెరగదు, చచ్చిపోతుంది. సో నేను నిజంగా ఈ సమస్యలకి ఎన్నాటికి నేను తీయాలి అంటే ముందు స్వార్థం స్వార్థ చింతన నుంచి బయటపడాలి. ఇది రకరకాలుగా బయటపడుతూ ఉంటది. స్వార్థం చింతన అంటే స్వయం లాభాపేక్ష ద్వారా, స్వయం జాలి ద్వారా, సెల్ఫ్ పిటి, సెల్ఫ్ సీకింగ్, స్వయం లాభాపేక్ష అంటే. అలాగే సెల్ఫ్ రిలయన్స్, నా మీద నేను ఆధారపడటం ద్వారా దేవుడి మీద బదులు. అలాగే
ఈ రకరకాల పద్ధతుల్లో ఇది వస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ ఇంకో వార్నింగ్ కూడా ఇస్తాడు. ఈ స్వార్థముని నేను తెంచలేకపోతే ఇది నిన్ను చంపేయచ్చు అని ఒక వార్నింగ్ కూడా ఇస్తాడు. అది దేవుడి వల్లే అవుతుందని కూడా అంటాడు అక్కడ. సో ఏంటిది నేను చేయాల్సింది? ముందు దేవుడిలో ప్రవర్తించడం ఆపేయాలి. ఇది నేను చేయాల్సిన పని. ఆ డెసిషన్ నేను తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఆలోచనకి నా కార్యాచరణకి మధ్యలో దేవుడిని పెట్టాలి. అది ప్రార్థనా ధ్యానం ద్వారా ఉండొచ్చు, ఇతరుల సలహా ద్వారా అయినా ఉండొచ్చు, డైరెక్షన్ ఇతరుల నుంచి వచ్చిన ద్వారా అయినా ఉండొచ్చు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. మధ్యలో దేవుని పెట్టాలి. కాకపోతే ఇది నాకు చాలా కష్టమైన పని. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఎవడ మాట విన్నా కాబట్టి. ఈ కష్టమైన ఛాలెంజింగ్ పని అనమాట. కాకపోతే నేను ఈ స్టాండ్ ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పటి నుంచి డైరెక్టర్ దేవుడు, నేను కేవలం నటుడిని మాత్రమే. ఆయన ప్రిన్సిపల్ అంటే నాకు ఆయన పనిచ్చినోడు పని ఎలా చేయమంటాడో అలా చెయ్యాలి. అలాగే ఆయన తండ్రి, నేను బిడ్డ అని ఎప్పుడు అదే ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు ఆయన. సో ఈ విధంగా నేను చేసుకోవడానికి నిత్యం ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. నా ఆలోచనకి నా కార్యాచరణకి మధ్యలో దేవుని పెట్టాలి, ఒక ఫిల్టర్ లాగా. సో ఇది 3వ సోపానం ప్రార్థన అయ్యాక 4వ సోపానం మొదలైనప్పుడు చాలా విగరస్ యాక్షన్ అంటాడు. అంటే ఏదో మెల్లిగా చేయటం కాదు, చాలా ఫాస్ట్ గా చేయాలన్నమాట 4వ సోపానం. విగరస్ అంటే గట్టిగా, లాంచ్ ఆన్ ఏ విగరస్ యాక్షన్. అంటే రాకెట్ లాంచ్ అవుతుంది చూడండి, అలాగా విగరస్ అంటే గట్టిగా అన్నట్టు, కష్టపడి ఆ యాక్షన్ ఇమీడియట్ గా చేయాలి. నెక్స్ట్ అంటాడు కాబట్టి 3వ సోపానం తీసుకోగానే అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So the full third step is to be convinced that self can hardly be a success, then to make a decision to quit playing God, and then to demonstrate the decision that you've made by launching out on the 4th step. The 4th step being an effort to identify precisely the ways in which self has showed up in areas of your life that no longer work and block you from not only yourself and your spirituality and other people, but also God. So I want to pause there and share an experience that I had around the space between step 3 and step 4, because even though my favorite subject is myself, I often feel let's see, what's the word? I am not very excited to write inventory on myself or to look at where I've made mistakes or to own my shortcomings, nor do I get excited about sitting down and writing a homework assignment. And so I'm not very happy about having to write inventory. And yet that is the very means by which I am able to clear enough of myself in order to connect with God. And so I had this experience at 3 years sober. One of the blessings of being sober and recovered was that I got to travel across Europe by myself. And I entered into a museum in Italy where I saw a really beautiful piece of art. And in that piece of art, the artist drew kind of a heavenly, angelic scene where there were some clouds and what the artist was kind of perceiving angels would look like. And on one of the clouds, the artist painted what he imagined God might look like.
And on the cloud next to this godlike figure, he painted his interpretation of humanity. And the interpretation of humanity was an individual kind of lounging leisurely back on a cloud, almost lazily. And the human had an outstretched hand. And on the cloud where the artist had painted this image of what he believed God might look like, this God was struggling and efforting and almost falling off the cloud to try to reach for the picture of humanity. And all around this God figure were representations of angels and guiding spirits, and they were all holding God back onto this cloud as not to fall off. And in the middle of these two clouds was this strenuously reaching hand of God, and then this very limp and lazy hand of humanity. And the space between the two fingers was just a matter of centimeters, and all that is necessary for the human to have contact with profound intelligence and creative spirit of the universe was to simply raise the finger. And so this thought brings me to this idea of how much effort I have to put in to reaching spirituality and contact with God versus how much effort God has put in to connecting with and contacting me. Translate. సో 4వ సోపానం ముఖ్యంగా ఏంటంటే చూసుకునేది ఎలా నా స్వార్థ చింతన వేరే వేరే రకాలుగా నన్ను దేవుడి నుంచి బ్లాక్ చేస్తున్నాయి, అంటే అడ్డుకుంటున్నాయి దేవుడి శక్తికి నా దగ్గర చేరడానికి. అది 4వ సోపానంలో చూసుకో. కాకపోతే నేను చాలా మంది లాగే పెద్ద ఫ్యాన్ కాదండి 4వ సోపానం రాయడానికి. నా గురించి నేను చూసుకోవటం పెద్ద ఫ్యాన్. ఈ లోపే ఇంకొక అనుభవం పంచుకుంటాను. ఏంటంటే నేను ఇటలీ వెళ్ళటం జరిగింది. ఇటలీలో ఒక ఆర్ట్ మ్యూజియంకి వెళ్తే ఒక మంచి పెద్ద పెయింటింగ్ ఉంది. పెయింటింగ్ చాలా అంటే మబ్బులతోటి, ఆ మబ్బుల మీద ఫేరీస్ అంటే దేవదూతలు అనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళతోటి. ఒక మబ్బు మీదేమో మనిషి ఇలా పడుకుని ఉన్నాడు, ఇలా వెనక్కి వేసుకుని, కాలు మీద చెయ్యి వేసుకుని. ఇంకో పై మబ్బు మీదేమో దేవుడు ఉన్నాడు. దేవుడేమో వంగి ఎలాగోలాగా ఈయన చేయి పట్టుకుందామని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇదంతా పెయింటింగ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఎంత పొంగుతున్నాడు అంటే దేవుడు ఆల్మోస్ట్ మబ్బు నుంచి పడిపోయేలా ఉన్నాడు ఆ చెయ్యి పట్టుకోవడానికి. సో దీన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనం చేసే ప్రయత్నం చాలా తక్కువ మనకి దేవుడు అందించే చెయ్యి కంట. దేవుడు రకరకాలుగా మనల్ని ఆధ్యాత్మిక వైపు లాగుదామని చూస్తూ ఉంటాడు. చాలా విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. మనం ఆ చెయ్యి అందించడమే, మన చెయ్యి ఆయనకు అందించడమే ప్రాబ్లం అన్నది నాకు ఆ పెయింటింగ్ చూసి బాగా అర్థమైందండి. అని ఆ అనుభవం కూడా పంచుకున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. In the moment of seeing this painting, and as I reflect on it years later, the thought occurs to me, if working the 12 steps was all I had to do in order to create a channel of consciousness between myself and my creator, wouldn't I do that over and over and over again to infinity? Not only that, but when I think about that, the effort that I put in seems minuscule compared to the amount of care and direction and clarity and love that I've felt and discovered
my higher power has had for me in the course of my sobriety. And I think about that often when I want to complain about the time that I have to take in order to practice my sobriety, the time that I have to prioritize in order to put my program first, the ways in which I have to reorganize my life in order to create space, to create time for our 12-step practices. And when I feel rebellious or stubborn or want to procrastinate, the effort that it takes and the humility that's required in order to do a thorough 4-step and look for my own mistakes and admit my wrongs and to take radical responsibility for my life and my happiness and the way my life is turning out. Translate. నేను ఆ పెయింటింగ్ చూసినప్పుడు నాకు ఒకటే గుర్తొస్తుందండి. ఆయన అంత ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నేనెందుకు ఊరికనే కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాను, ప్రయత్నించకుండా 4వ సోపాను క్షుణ్ణంగా రాయకుండాని. సో ఆయన నాకు చాలా ఇచ్చాడు నా అర్ధ ప్రయత్నాలకు కూడాని సొబ్రైటీలోని. అయితే ఎప్పుడు ఇన్వెంటరీ రాయాలా, మీటింగ్ వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఇవన్నీ చెయ్యాలా అని ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాను. నేను ఎందుకు ఆ ఉన్నత శక్తిది నిజం అని తెలిసినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం ఇంకా గట్టిగా చేయను అని నాకు నేను ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. ఏంటంటే రికవరీ ముందు పెట్టాలి, అన్నిటికంటే ముందు ఈ ఇన్వెంటరీలు రాయాలి, అలాగే తప్పు చేసిన వాళ్ళకు ఒప్పుకోవాలి, నా జీవితాన్ని నేను మార్చుకోవాలి, దానికి బాధ్యత నేను తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ నాకు ఏంటంటే నేను చేసే కొంత ప్రయత్నం మాత్రమే, ఆయన ప్రయత్నించే ప్రయత్నం చాలా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడే నన్ను లాగుదామని చూస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. It goes into the 4-step, and on page 64, it discusses the purpose and the goal of writing this inventory. And it says that we are making an effort to find the causes and conditions of our illness, that we are on a fact-finding and a fact-facing mission, that we are on making efforts to discover the truth, not my perspective, not the other person's perspective, but the truth of what actually happened and the truth of what responsibilities I possess in my life. That we're going to look at those things without regret and without shame. It says that we are to look for our own flaws. What patterns of behavior have we incorporated into our lives that have caused our failure? It says being convinced that self manifested in various ways was what had defeated us in step 3. We considered its common manifestations in step 4 on page 64. And then on page 66, it warns us that if we were to live, we had to be free of anger. And so it goes into our resentment inventory, and it stresses the importance of being free from anger, that we needed to be entirely ready to look at these resentful circumstances from an entirely different angle, that in the state of being resentful, the wrongdoings of others, whether they were fancied and made up or they were real, had the power to actually kill. And then it goes on to say that the solution for these was to write out the resentments and resolutely look for our own mistakes, to realize that the people who wronged us were perhaps spiritually sick on page 67. Translate.
సో 4వ సోపానానికి వచ్చేసరికి మన తప్పులేంటో చూసుకోవాలి. అది మన స్వార్థం అన్నది వేరే విధాలుగా అది బయటపడుతూ ఉంటుంది. కోపం అన్నది మనకు అసలు పనికిరాదు, అది మనల్ని చంపేయచ్చు అని కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ రాస్తాం. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎవరైనా మనకి హాని చేసినా సరే, ఆ హాని మనం ఊహించుకున్నా, అది హాని చేసేయడం చాలాసార్లు ఊహించుకుంటాం. అది హాని కాకపోయినా అలా ఊహించుకున్నా అది నిజమైన హానినా మనకు కోపం పనికిరాదు. దీనికి ఏం చేయమంటాడంటే మన తప్పులేంటో చూసుకోమంటాడు, రిజన్మెంట్ లిస్ట్ రాయమంటాడు ఆ కోపం నుంచి బయటపడతాడు. ఆ రిజన్మెంట్ మన తప్పులు ఏంటి, పక్కన వాడి తప్పులు పక్కన పెట్టేసి మన తప్పులు, అది కూడా సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు, లేకపోతే భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆ తప్పులు చూసుకోవడానికి. ఆ తప్పులు చూసుకుని అప్పుడు ఏమంటాడంటే ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు కూడా ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతతో ఉన్నారేమో, ఆధ్యాత్మికంగా బాధపడుతున్నారేమో, అందుకని అలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మనం ఎలా బాధపడుతున్నామో వాళ్ళు అలాగే బాధపడుతున్నారు. అందుకనే ఆయన మీద కోపం రాకుండా చూసేలా ఉండు స్వామి అని అక్కడ ప్రార్థన కూడా ఉంది. 4వ సోపానం రిజన్మెంట్ ప్రార్థన. ఈ రిజన్మెంట్స్ ని బాగా, ఈ స్వార్థం అన్నది కోపం ద్వారా వస్తుంది, వీటి రిజన్మెంట్ల ద్వారా వస్తుంది అన్నది మనల్ని చూసుకోమని చెప్తున్నాడు 4వ సోపానంలో. దాని నుంచి బయటపడాలంటే రాసి దాని తర్వాత మిగతా సోపానాలు చేయాలి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. On page 67, it goes on to instruct us about the attitudes and approaches that we take through writing our resentment inventory. It gives us a prayer that God save us from being angry, save us from being angry, that we are to avoid arguing and retaliation against our enemy, that we are to resolutely look for our own mistakes, to consider where we were selfish, dishonest, self-seeking, and frightened, to disregard the other person involved entirely, to take radical responsibility for our own internal situation around that relationship. It asks us where we might have been at fault. I want to point out that it says we resolutely look for our own mistakes. I love that they used the word mistakes, because mistakes can be made by even the most beautiful, intelligent, creative, outgoing, successful, humble, spiritual, good people. And in this way, it reminds us that taking radical responsibility does not involve self-judgment and shame and humiliation. It involves taking back power and taking back responsibility and giving ourselves the same forgiveness that we are now efforting to give to our enemies, that we acknowledge that our wrongdoings were mistakes in thinking, mistakes in relating, mistakes in strategies used to operate in our lives. Translate. సో అలాగే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అప్పుడు ప్రార్థన ఉంటుంది. ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా ఆధ్యాత్మిక వృద్ధితో బాధపడుతున్నారేమో, వాళ్ళ మీద జాలి, వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడాలి, వాళ్ళ మీద కోపం రాకుండా చూడు తండ్రి అని ప్రార్థన. సో ఈ తప్పులు అన్నది అందరం చేస్తామండి. ఎంత వినయంగా ఉన్నా, ఎంత ప్రేమగా అందరితో ఉన్నా, ఎంత
ఎలా ఉన్నా సరే, ఎంత ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నా సరే తప్పు జరుగుద్ది. అందుకనే మన తప్పులు మనం చూసుకునేటప్పుడు మనల్ని మనం జడ్జి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏదో పెద్ద తప్పు చేసేసేమని సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అలాగే వాళ్ళని ఎలా క్షమించమంటుందో అవతల వాళ్ళని మనల్ని మనం కూడా క్షమించుకోవాలి. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ గా తీయాల్సిన ఇన్వెంటరీ తప్ప అదో తప్పు చేసాం అంతే, అయిపోయింది. ఇది ఒప్పుకోవటం వల్ల, అమెండ్స్ చేయటం వల్ల మనం మన పవర్ మనం వెనక్కి తీసుకుంటాం. తప్పు జరుగుతూనే ఉంటుంది మనిషి అన్నాకని, ఎంత ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నా సరే. అవతల వాళ్ళు తప్పులు ఎలా కించపరచమో మన తప్పులు కూడా మనం అలాగే క్షమించుకోవాలి. అది మనం తప్పు చేస్తామన్న అంగీకారానికి రావాలి అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. Our chapter of how it works goes on to describe the ways in which we analyze our fears and recognize that self-reliance was what failed us in our fear life. On page 68, it says, we put our fears on paper, even though there was no resentment in connection with them. We asked ourselves why we had these fears. Wasn't it because self-reliance failed us? Self-reliance was good as far as it went, but it did not solve the fear problem. So instead of, it encourages us to see the ways in which self-will has discouraged the solution of fear, and the ways in which God reliance and practicing God's will would indeed solve the solution of fear. And then it goes into our sex inventory, which is extremely helpful as well. But for the sake of time, I'd like to move on to page 71, where it makes its final statement of the purpose of step 4. And it says, we hope you are convinced now that God can remove whatever self-will has blocked you off from him. If you are ready to make a decision and an inventory of your grosser handicaps, you've made a good beginning. And then on page 75, it starts shedding light on the spiritual relief and the promises that await that level of self-reflection. And it says that once we have taken our steps up until step 5 and withhold nothing, we are delighted. We can look the world in the eye. We can be alone at perfect peace and ease, that our fears fall from us and we begin to feel the nearness of our Creator. We may have had certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience. The feeling that the drink problem has been removed will often come strongly. We feel that we are on a broad highway walking hand in hand with the spirit of the universe. And this is that light at the end of the tunnel that is spoken about over and over again when it discusses the need to remove ourselves in order to connect with God. Translate. Okay. ఇప్పుడు అలాగే భయాల గురించి కూడా తీసుకోమని చెప్పొద్దండి. భయాలు అన్ని పేపర్ మీద రాయమంటది. అది రిజన్మెంట్ లో ఉన్న భయం అయినా లేకపోతే వేరే విధంగా ఉన్న భయాలైనా అవి ఎందుకు వచ్చినాయి? మన మీద మనం ఆధారపడుతున్నందుకే కదా. దేవుడి మీద ఆధారపడకుండా ఎవరి మీద ఆధారపడుతున్నాం అని ప్రశ్నించుకోమంటాం. సో ఎక్కువగా మన మీద మనమే ఆధారపడుతూ ఉంటాం, అందుకని ఈ భయాలు వస్తూ ఉంటాయి. సో దాన్ని దేవుడి మీద ఆధారానికి మలుచుకుంటూ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ అలాగే ఏంటంటే సెక్స్ ఇన్వెంటరీ గురించి కూడా ఒక ఇన్వెంటరీ ఉందండి. ప్రశ్నలు ఉంటాయి అక్కడ. టైం గురించి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళారు. బేసిక్ గా ఇది చేస్తే మనల్ని ఏంటంటే పేజ్ నెంబర్ 72లో ఉంటది. ఈ మన తప్పులు మనం చూసుకుంటే దేవుడు ఆ సెల్ఫ్ ఫిల్ నుంచి కాపాడి మనకి ఇంకా ఆయనకి దగ్గరగా చేరుస్తాడు. భయాలు రాలిపోతాయి. ఒకళ్ళ కళ్ళల్లో ఇంకొకళ్ళ కళ్ళు పెట్టి చూసుకోవచ్చు. అది కాకుండా
ఏంటది మనం ఒక కొత్త మార్గం మీద నడుస్తున్నాము, చాలా స్వేచ్ఛను కూడా అనుభవిస్తామని దీనికి ప్రామిసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇన్వెంటరీ చేస్తే అవన్నీ కూడా చెప్పుకొచ్చారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I would like to simply conclude that although there was many times of my sobriety, even years of which where sobriety and being sober and just not drinking was the main and sometimes only promise I was experiencing, which is very big deal. That the promises that are spoken about in step 5 and later in step 9, 10, 11, and 12 are accessible, and a life that is, when I live my life in this way, practicing the steps at this level, I'm able to access those promises, and my sobriety is more than just being sober. It's being free, it's being at peace, it is being in communion, in loving communion with other people, not only my AA family, but my family across the globe, the human family. And not only that, but a deep peace and knowing that I am divinely loved and guided by an all-knowing, all-loving higher power that guides us all through our journey of sobriety. Translate. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో కన్క్లూడ్ చేస్తే ఏమంటున్నారంటే, నేను చాలా రోజులు మందు నుంచి దూరంగా ఉన్నాను, ఈ ప్రామిసెస్ అనుభవించలేదు. కాకపోతే 3వ సోపానం 4వ సోపానం చేయటం ద్వారా 3వ సోపానం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, అలాగే 5వ సోపానంలో ఉన్న ప్రామిసెస్, 9వ సోపానంలో ఉన్న వాగ్దానాలు, ఇవన్నీ కూడా నెరవేరుతాయండి, రీచబుల్ అయ్యాయి కూడా. నేను ముఖ్యంగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినవి మొత్తం 12 సోపానాలు గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల ఇది నాకు కలిగింది అని చెప్తున్నాను. ఈరోజు నేను అందరినీ ప్రేమించగలుగుతున్నాను. నా కుటుంబాన్ని, నా కుటుంబాన్ని, మొత్తం ఈ మానవ కుటుంబాన్ని, నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మానవ కుటుంబాన్ని ప్రేమించగలుగుతున్నాను అని చెప్పి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు.